Hi viewers, welcome to my channel vijayatechandcraftworks. ముందు వీడియోలో మనం కలోనియల్ ఇండియా గురించి తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. మరి గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియాలో ఏంటున్నాయో తెలుసుకుందాం. యాజ్ పర్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 23rd September 2021, the total number of political parties registered was 2858. ఇది మీకు తెలుసా? India is a democratic form of government. It is a rule of the people, for the people and by the people. People under this government have the right to elect the representatives who govern the country and work for the welfare of the citizens of India. ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు, ఇల్యూమినేటెడ్ రాష్ట్రపతి భవనం. All citizens of India who are above 18 years of age have their right to vote. Above 18 years age వాళ్ళు ఓటుకు అర్హులు అవుతారు. They elect their representatives who form the government at the center and at the state levels. సెంటర్లోని స్టేట్ లెవెల్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు. These representatives of the people are members of the other political party in India. There are many parties in India such as BJP full form Bharatiya Janata Party, INC Indian National Congress, CPI Communist Party of India, AAP Aam Aadmi Party, and ఇంకా ఉన్నాయి. Some are state parties, others are national parties. Elections in India are conducted by the Election Commission of India. The President of India, ఇక్కడ రాష్ట్రపతి భవన్ చూస్తున్నారు. The President of India is the head of the country and first citizen of India. He also the Commander-in-Chief of the armed forces consisting of the Army, Air Force, Navy of the country. His official residence is at Rashtrapati Bhavan, New Delhi lo undi. He is elected to the office by the elected members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and members of the state legislative assemblies for a period of 5 years. మరి మెంబర్స్లో రాష్ట్ర భవన్లో ఉన్న మెంబర్స్, లోక్సభలో ఉన్న మెంబర్స్, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటారు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇమేజ్, పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవుట్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ప్రెసిడెంట్ ఫర్ 5 years ఎలక్ట్ అవుతారు. ఇంకా ఆర్గన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. You have read about the structure of the government at different levels in the previous classes. Let us learn more about them. ఇంకా మనం తెలుసుకుందాం. The government does various types of tasks to run the country. The government functions through 3 organs: legislative, executive and judiciary. మరి legislative makes the laws of the country. కంట్రీకి కోసం లాస్ ప్రిపేర్ చేసేది లెజిస్లేటివ్. మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యారీస్ దమ్ అవుట్ అండ్ ద judiciary solves disputes arising in the country. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గురించి డిస్ప్యూట్స్, జుడిషియర్ డిస్ప్యూట్స్ గొడవల గురించి చూస్తారన్నమాట. దీస్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. Legislative is the law-making body. The parliament is the central legislature and the legislature of the state is known as state legislature. ఇంకా ద వర్డ్ పార్లమెంట్ ఇస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ అయింది. మరి ఏంటిది అది? పార్లర్, విచ్ మీన్స్ అ టాక్. ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద సుప్రీం లా మేకింగ్ బాడీ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ, రాజ్యసభ, ప్రెసిడెంట్. లోక్సభ అన్న లోవర్ హౌస్ ఆర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్న ఒకటే. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ are directly elected by the people. The term of Lok Sabha is 5 years. Term 5 years ఉంటుంది. మరి రాజ్యసభ అంటే అప్పర్ హౌస్ అన్న కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్న ఒకటే. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్. ద టర్మ్ వాళ్ళ కాలం పీరియడ్ లిమిట్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇస్ 6 సంవత్సరాలు. మరి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో
లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లోక్సభ రాజ్యసభ ఉన్నారు. మరి లోక్సభ అంటే నాట్ మోర్ దెన్ 552 మెంబర్స్, ప్రెజెంట్ స్ట్రెంత్ 543 ఉన్నారు. మరి రాజ్యసభ అంటే నాట్ మోర్ దెన్ 250 మెంబర్స్, 530 members from the states, 20 members from the union territories. All members are directly elected by the people. ఇక్కడ 238 members are representative of states, union territories. 12 members are nominated by the president. Members ఇంకా లోక్సభలో ఇక్కడ చూస్తున్నారు లోక్సభ members elect the speaker who conducts the proceedings of the house. Rajya Sabha, the vice president is the chairman of the Rajya Sabha. He conducts the proceedings of the house. ఇక్కడ లోక్సభలో స్పీకరు, రాజ్యసభలో వైస్ ప్రెసిడెంట్, చైర్మన్ కింద ఉంటారు. మీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్, ఎవ్రీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ప్రతి స్టేట్లో ప్రతి గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ ద హైయెస్ట్ లా మేకింగ్ బాడీ ఇన్ ద స్టేట్. Some states have bicameral legislature, others have unicameral legislature. Bicameral legislature has a upper house and a lower house as it is in the center. ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఓట్ది. మరి ఇక్కడ పార్లమెంట్ సెక్షన్ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు. At the state level, the equivalent of the Lok Sabha is the Vidhan Sabha Legislative Assembly. ఇక్కడ చూస్తున్నారు నేమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ బైకమరల్ లెజిస్లేచర్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ ఇస్ ద విధాన్ పరిషత్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటారు. ఇక్కడ మళ్ళీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్లో ఇక్కడ పార్టిషన్స్ ఉన్నాయి. విధాన్ సభ, విధాన్ పరిషత్. మరి విధాన్ సభలో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లోవర్ హౌస్ ఉంది. ఇక్కడ విధాన్ పరిషత్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అప్పర్ హౌస్ ఉంది. ఇక్కడ విధాన్ సభలో ఎగ్జిస్ట్ 28 స్టేట్స్ ఉంటాయి అండ్ 3 యూనియన్ టెరిటరీస్. మీరు ఇక్కడ విధాన్ పరిషత్లో 6 స్టేట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇక విధాన్ సభలో నాట్ లెస్ దెన్ 60 మెంబర్స్ అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 500 మెంబర్స్. ఇక విధాన్ పరిషత్లో లెస్ దెన్ 1/3 ఆఫ్ ద టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద విధాన్ సభ అండ్ ద మినిమం 40 మెంబర్స్. ఇక్కడ పక్కన ఇమేజ్ చూస్తున్నారు కర్ణాటక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇమేజ్. మరి ఎగ్జిక్యూటివ్, the executive is the branch of the government which carries out laws passed by the legislature. In other words, it is the law implementing body. At the central level, the executive consists of the president, prime minister and the council of ministers. But India, we have a multi-party system as we have more than 2 political parties. During Lok Sabha elections, several candidates from the different parties contest the elections. The party that gets the highest number of seats in Lok Sabha forms the government at the center. The president appoints the leader of the majority party in the Lok Sabha as the prime minister. But prime minister is the head of the government. He or she chooses the council of ministers who help him or in various tasks like framing policies, taking decisions on important matters, etc. At the state level, the executive consists of governor, chief minister and council of ministers. The governor is the head of the state and he appointed the president. His term is of 5 years. In the state legislative assembly elections, the party that gets the maximum seats in the legislative assemblies forms the government. The government appoints leader of the majority party in the assembly as the chief minister. The chief minister chooses his or her council of ministers. Prime minister chooses a team of ministers who assist him her in running the government. Government running avvadaniki prime minister team ni form chestar ministers. They are assigned various ministers. They have ministers of state under them. In the states too, the chief minister chooses a group of ministers. ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చూస్ చేసినట్లే ప్రతి స్టేట్లో కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ చూస్ చేసుకుంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు హెడ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ హెల్ప్ హిమ్ హర్ రన్ ద గవర్నమెంట్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్. చీఫ్ మినిస్టర్ వేరియస్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్ని
చూస్ చేసుకుని డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ రన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయడానికి చూస్ చేసుకుంటారు. మరి జ్యుడిషియరీ అంటే ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. సుప్రీం కోర్టు న్యూఢిల్లీలో ఉంది. జ్యుడిషియర్ ఇస్ ద థర్డ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద రోల్ ఆఫ్ డూయింగ్ జస్టిస్. అన్నీ జస్టిస్ చేయడానికి మెయిన్ రోల్ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, రిజాల్వ్స్ డిస్ప్యూట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ punishments for the violation of the laws. The Supreme Court of India is the highest judicial body in the country. It is headed by the Chief Justice of India, who is appointed by the President. Chief Justice President ద్వారా ఎన్నుకుంటారు. The highest judicial body in the state is the High Court. Judicial bodyలో స్టేట్లో హైయెస్ట్ది హై కోర్టు. There are several lower courts at the district level. మరి హైకోర్టు ఢిల్లీలో హైకోర్టు హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో లోవర్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. ఇట్ ఫర్ సిటిజన్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై అ లోవర్ కోర్ట్ సచ్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, he has appealed for justice in the High Court of his state and eventually in the Supreme Court of India. ఇక్కడ సిటిజన్ జడ్జ్మెంట్ అవ్వకపోతే, లోవర్ కోర్టులో అవ్వకపోతే, స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అవ్వకపోతే స్టేట్ లెవెల్ హైకోర్టుకైనా ఢిల్లీ సుప్రీంకోర్టుకైనా వెళ్ళి అపీల్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ రైట్స్ ఏంటో, ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. టు గవర్న్ సచ్ అ లార్జ్ కంట్రీ efficiently, a proper set of rules are required. These rules are written in a book called the Constitution of India. బుక్ రాశారు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ అండ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. The Constitution of India was adopted on January 26, 1950 and then India became a republic. అది రిపబ్లిక్ అయింది. రిపబ్లిక్ means that the head of the state, the president, is elected by the people. We celebrate January 26th every year a Republic Day. మరి fundamental rights, a constitution gives us some basic human rights. Basic human rights, fundamental rights. మరి అవేంటి? They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ఇక్కడ వీరి ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు. అంబేద్కర్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. మరి ఇక్కడ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇట్ టుక్ 2 years, 11 months, 18 days టు ఫ్రేమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది? 2 years, 11 months and 18 days to frame the constitution. మరి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా. లా ముందు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈక్వల్. ద సేమ్ లా ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ prohibits discrimination based on caste, class, religion, gender, place of birth, etc. Even citizen would also be given equal protection by the law. Right to freedom. All citizens of India have freedom in 6 areas. Freedom of speech and expression, freedom of assembly peaceful without arms, freedom to travel throughout India, freedom to choose any occupation, trade, profession and business, freedom to form associations and unions, freedom to settle down and reside in any part of India. People are allowed to express the views. We do not need permission to visit any citizen or state. We are free to choose whatever occupation we wish to follow or change our profession. Equality, right to equality, right to freedom, right against exploitation. ఇక్కడ చూస్తున్నారు. India is a secular state. Here all religions are equal and there is no official religion. Right to freedom of religion. The right to ensure every person to free to practice any religion is their choice. People are free to establish any religious institution, are free to celebrate the religious festivals in our country. Culture and educational rights. ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు. ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నౌ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎడ్యుకేషన్. Right and duties go hand in hand. If we have the rights to exercise, let us
With the rights, cultural fundamental rights. This right protects minorities. Minorities are different in terms of the religion, culture, language, etc. The right enables them to conserve the heritage and promote their culture and traditions. The right to education gives the right of free and compulsory education to all the children of the age 6 to 14 years. Educational rights ensure education for everyone. ఇక్కడ చూసిన నేషనల్ ఫ్లాగ్ మన ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్. రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లోయిషన్. Exploitation means the action of treating someone unfairly in order to get benefit from our work. This right ensures that no citizen can be treated unfairly or paid less for their work. Also, the children below 14 years of age are not allowed to be employed to earn money. Under 14 years age పిల్లలు మనీ earn చేయడానికి not allowed. Right to constitutional remedies. We can go to court for our rights as courts protects our rights. If any of our fundamental rights are denied, we can approach the court of law. Every citizen has the right to approach the highest court in the country, that is Supreme Court. Supreme Court approach cheyadaniki every citizen has the right. Well, fundamental duties along the fundamental rights, every citizen also has basic duties towards the nation which all citizens must do. Such duties listed in the Constitution of India are called fundamental duties. These duties are social and moral obligations to ensure peace, harmony and progress of our country. ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వలన మన కంట్రీ పీస్, హార్మోనీ అండ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి డ్యూటీస్ ఉంటాయి. Some of the fundamental duties towards a country are respect to our constitution, respect our national flag and the national anthem, protect a country in case of any external danger, practice non-violence, protect our environment, take care of our public property, preserve our culture heritage, treat everyone equally and respect each other's rights. My directive principle state policies ante a commission also provided some guidelines for the government to follow to ensure welfare and well-being of the people. మన పీపుల్ వెల్బీయింగ్ కోసం కొన్ని పాలసీస్ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. These directives are not enforceable in the court of law. Some of these are follows. అవేంటో చూద్దాం. The government should provide work to the citizens. Government must ensure that every child goes to school and children up to age 14 to be free and compulsory education. The government should protect the rights of the backward classes such as scheduled castes and scheduled tribes. Proper living conditions should be provided to the people of the country. మరి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది చూశారు. గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.